In a world full of commitments and priorities, ang pangutana, kinsa imong number one? Ang Ginoo, walay lain ang Ginoo. Ang pagtuo, mao ang kandila na naggiya sa atong dalan. Ako number one? Siyempre, si Crush. Ang pagtangga sa isang isa ug sa atong trabaho, mao ang kidutan sa tinuod na kalampusan. Okay, so my number one is my profession and my students. Ang tinuod na pagserbisyo kay para sa tanan. Siyempre, ang number one yun sa akong kasing-kasing mao ang pamilyang Danawanan. Kay sila ang naghatag o pasidla sa ato ang sila. Ikaw, kinsa imong number one? Contingent number 1. Hukom sa mga maalamong mananayaw sa STEC. Ramon M. Durani Senior Foundation Science and Technology Education Center. District number 2. District Head, Josie B. Bacoo. School Principal, Dr. Mary Jane R. Vasquez. Contingent Coordinator, Novi Pasiga. Choreographer, Mark Ranel Capatua. Dance Masters, Jenny Clapita, Gypsy Gofo, Jestrin Delfino, Renz Rivera, and Francis Gabuya. Clustered Barangays, Ginsay, Manlayao, Sandayong Sur, and Ogis. Ginsay under the Honorable Epitacio Caputolan Jr., Manlayao under Honorable Roger J. Olivar, Sandayong Sur under Honorable Julieta Hopla, and Ogis under Honorable Jose Vasquez. Contingent number 1. Hukong sa maalamong mananayaw sa STEP of Ramon M. Durana Senior Foundation Science and Technology Education Center. And the winner is Grand Champion. And our top achiever is Wow! Kanindot silang ate ug kuya, uy. Puhon, inigdako na ko. Pinaagi sa akong hilig sa paghulma og mga banga. Ako na pud ang maila. For exemplifying outstanding talent, dedication, and promise in cup making as a young Danawanan, we proudly present the Best Young Award to Rodan Reyes. I am the best. I am the best. I'm the best. I'm the best. I am the best. I am the number one. No one can beat me. Tables will turn. Change is constant, and nothing lasts forever. In our desire to be the best and number one, we forget to be kind and good. Let's celebrate faith and humility with humble rhythms of chances for growth.
Danao City has been awarded as the #1 most improved component city in the Philippines. Despite these recognitions, the city remained true and humble in the service of Danaoans. Contingent number 1, hukong sa mga maagamong mananayaw sa STEP of Ramon M. Durana Senior Foundation Science and Technology Education Center, District number 2. District